So, ito na guys yung part 3 natin, no? Ipa-flash na natin tong node module natin or node MCU natin, guys. So, meron tayo dito guys na Type-C connector natin, data cable. Then, connect natin sa computer natin. Okay? Yan. So, once na mag-ilaw siya guys, okay na yan. So, sa pag-flash naman guys, ang gagawin nyo is download nyo tong repository na to. Click nyo tong code. Then, download zip nyo lang. Yan, click nyo lang to guys. Tapos, mag-download zip na yan. Na-download ko na pala siya kanina guys. Ayan, ito siya. So, click natin tong releases. Tapos, wireless base. So, ito guys, pili natin na ES8622. So, yan. Click natin to guys na Node MCU 5 flasher. Pwede natin tong i-run as administrator. Tapos, click natin to guys na Redmi. Ayan. So, yun. Serial port natin guys is COM6. So, nakadepende naman yan sa iba't ibang computer guys or ports, USB ports. Pag minsan COM3, pag minsan COM4, pag minsan COM5. So, nakadepende na rin talaga. Tapos, Node MCU, browse lang natin to. Piliin muna natin si flash file 1 bin. Ayan, tapos yung rate natin is nasa 1100. Ayan, okay na yan. Flash mode. Ayan, nakadual na din siya guys. Tapos, erase flash. Yes, wipes all data. Okay. Tapos, flash na natin to guys. Hindi ko na guys ipopause ha. Medyo madali lang naman mag-flash. Fast forward ko na lang. Okay, so pagkatapos nito guys natin mag-flash ng first bin file. Lulit natin to, then COM6. Then flash naman natin guys itong pangalawang file. Okay. Then erase flash, no. Tapos yung value pala guys ng offset dito guys, hindi na siya 000. Ito na siya nakalagay kasi dito guys. Make sure the offset is 0. Ayan. X2. X2000. Ayan. Tapos, paste natin dito. Then, make sure na naka yung erase flash guys is no. Okay? Then, flash din ulit natin. Okay. So, tapos na tayo guys. So, alisin lang natin to guys na ating Node MCU sa ating PC, no? Okay. Then, balik na lang natin ulit. Ito na siya. Tapos guys, magsa-setup na tayo guys dito sa may Wi-Fi natin. Make sure guys na naka-on tong hub light natin and naka-connect pa rin siya sa ating internet. So, nandito tayo guys sa ating browser, no? Using the tablet. Pero you can configure naman guys sa phone nyo. Connect lang tayo guys dito sa WLAN. Setup lang natin yung Wi-Fi. Ayan. So, yun. Ayan, nagpapagad siya. Pero kapag hindi to guys lumabas, ang gagawin natin dyan is manual type tayo, no? Type natin tong address na nasa screen. Okay? Ayan na siya. So, yung admin natin, ay yung username natin dito guys is the admin. And yung password natin will be admin. Okay, then login na natin to guys. Okay, punta tayo guys dito sa system configuration. Okay, vendor name. Pwede nyo itong palitan. Okay, then yung Wi-Fi SSID guys, scan natin to. Piliin natin guys ito yung Wi-Fi natin. Ito guys yung came from the hub light. Okay. Okay na yan na mode. And yung Microtik router IP natin is 110.0.1. Microtik username natin guys is admin. Tapos yung password natin. Then kayo na rin guys bahala maglagay ng admin. Okay. Dito guys sa coin slot setting, okay na to. Pin setting, okay. Okay na rin to guys. Wag nyo nang ano yun to. Not unless may configuration kayo guys na ilalagay na.
Internet check. Okay, yes. Okay. Then, save na natin, guys. So, that's it, guys, for the ESP8622 setup.